Welcome to the 10th episode of the series মহামারীর ইতিকথা on a global scale. আশা করি আমার সকল সাবস্ক্রাইবার্সরা, দর্শক বন্ধুরা এবং গুরুজনেরা are safe from the wrath of this deadly virus. Let's pray for the souls of the deceased corona warriors and the deceased victims. And let's also pray to the Almighty so that He helps us to fight away this virus. Rome was not destroyed in a day. এই লাইনটা আমরা সবাই কোথাও না কোথাও নিশ্চয়ই পড়েছি বা শুনেছি। এই ক্ষেত্রে এটা রেলেভেন্ট বিকজ উই পিপল গেট আ সিগন্যাল অফ এনি আপকামিং ডিজাস্টার, রাইট? তাহলে আজ আমরা এমনই একটা ঘটনার ব্যাপারে জানবো where the people in power got a clear signal of the upcoming disaster well ahead, but they did not do enough to get things under control. So, come on, let's dive into the main episode. এই এপিসোডের বিষয়ে জানতে গেলে আমাদের ইউরোপের পূর্ব দিকে পাড়ি দিতে হবে। And now we arrive in the largest country of the world, Russia. Established by Peter the Great, Russia became a seat of power under his rule. Coronated in 1682, young Peter, along with his co-ruler Ivan V, paved the way for Russia to become a considerable powerful state. Unfortunately, in 1725, Peter left for his heavenly abode, leaving behind an empire which was at its peak. Was it really at its peak in all means? তা আমরা খুব শীঘ্রই জানতে পারবো। Catherine II, যিনি এই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী ছিলেন, inherited the state in 1762, which was booming with excellence with its new capital, St. Petersburg. On the other hand, she also had to deal with certain minor-looking big problems. প্রথমত, পিটার দ্য গ্রেট মারা যাওয়ার পূর্বে রাশিয়ার রাজধানী শিফট করেন নবনির্মিত সেন্ট পিটার্সবার্গে। This created a massive confusion altogether. দ্বিতীয়ত, the increasing population of Russia created a fuss in the whole state. Not only the living standards of the Russian people decreased drastically, problems were also faced due to the lack of planning in the case of the cities of Moscow and St. Petersburg. The previous seat of power, Moscow, and the current one, St. Petersburg, both had an unorganized city planning. The biggest evidence of this was that the city was till that time mostly built of wood. তাছাড়াও সঠিকভাবে শহর পরিকল্পনা না করায় ড্রেনেজের বিশাল প্রবলেম দেখা দিতে শুরু করলো। So now, Catherine II had a humongous task to westernize not only the city of Moscow but also the newly built city of St. Petersburg. In 1768, রাশিয়া এবং টার্কি রাসো-টার্কিশ ওয়ার নামক একটা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল। The Russian troops, which were stationed in Moldova, discovered signs of bubonic plague amongst themselves in early 1770, which was believed to be contracted through the prisoners of war. কয়েক মাসের মধ্যেই বিউবনিক প্লেগের জীবাণু ভীষণভাবে ছড়িয়ে পড়ল মস্কো শহরে। The Empress Catherine II became very desperate to contain the plague and restore public order, as the situation was getting out of control. মেডিকেল কোয়ারেন্টাইন চেকপয়েন্টস বসানো হলো রাশিয়ান বর্ডার্সে, কিন্তু যেহেতু রাশিয়া সেই সময় যুদ্ধরত ছিল, ক্যাথরিনের এই পরিকল্পনাটা could not be executed properly. In March 1770, ইয়ারসিনিয়া পেস্টিসের প্রেজেন্স গোটা মস্কো শহরে খুব ভালোভাবেই প্রকাশ পেল এবং সেপ্টেম্বর অবধি মস্কো শহরবাসীদের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে উঠল। মনে আছে আপনাদের আমি বলেছিলাম যে মস্কোর একটা প্রি এক্সিস্টিং প্রবলেম ছিল, which was lack of drainage and hygiene. This just added fuel to the fire. এমন নয় যে ক্যাথরিন কিছুই করার চেষ্টা করেননি। She took numerous measures in 1767 to solve the problem of drainage and hygiene. কিন্তু nothing happened because ওই ইমপ্লিমেন্টেশনের অভাব। A new inspector of sanitation was appointed in Moscow. He declared a state of emergency without delay. আর ডিক্লারেশন অফ এমার্জেন্সির অর্থ কি তা আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন। তো এই অবস্থায়ও মস্কো শহরবাসীরা কিন্তু কিছু কম যাননি। The poor started to hide their infected dead bodies as they had the fear that the authorities would destroy their infested homes if they came to know about the death. The raids started to flout the new quarantine norms by escaping from the quarantine centers against bribe. Sounds relatable, isn't it? যাই হোক, from October 1772, the epidemic gradually started to reduce and by the end of the year, it zeroed down.
Unfortunately, it wiped out a considerable number of people from the face of earth. আশা করি আপনাদের এই এপিসোডটা ভালো লেগেছে। ভালো লেগে থাকলে প্লিজ লাইক দিস ভিডিও। If you want to share something more on this topic, the comment section is always there for you. And please do share it with your friends and family. Finally, the history guy now has 100 subscribers. Thank you so much for your constant love and support. যারা এই চ্যানেলে প্রথমবার আসছেন, প্লিজ সাপোর্ট দিস চ্যানেল বাই সাবস্ক্রাইবিং ইট। করোনার সেকেন্ড ওয়েভ ইজ অ্যাট ইটস পিক এবং ভ্যাকসিনেশনেরও সমস্যা দেখা দিচ্ছে। সো আমরা কি করতে পারি? নাম্বার 1, wear a mask when you're outdoors. যখন আপনারা বাইরে যাবেন, কাইন্ডলি মাস্কটা প্রপারলি পরবেন। নাম্বার 2, use sanitizers and wash your hands frequently with soap. Number 3, social distancing. Doctors are playing their own rules and I think we should play our own rules too. So, আজ আমি এই বলে আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। নমস্কার।